సీత గారు నమస్కారం అండి. వెల్కమ్ టు అవర్ న్యూరోడాక్ స్టూడియో అండి. ఇవాళ మనం మాకు కామన్గా మమ్మల్ని వేధించే ప్రశ్నలు కొన్ని మిమ్మల్ని అడుగుతామండి. దానికి మొదట ఇంగ్లీష్లోను తర్వాత తెలుగులోనూ అందరికీ సమాధానాలు చెప్పాల్సిందిగా మా రిక్వెస్ట్ అండి. తప్పకుండా. ఈ ఎపిలెప్సీ అంటే ఈ మూర్ఛ వ్యాధి లేకపోతే సీజర్స్ అంటే ఏమిటండి, కొంచెం మాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? యాక్చువల్లీ అంటే మనం సీజర్స్ ఎపిలెప్సీ అనే దాన్ని సినానిమస్గా అంటే ఒకే విధంగా వాడుకుంటూ ఉంటాము. యాక్చువల్లీ ఎపిలెప్సీ అంటే ఫిట్స్ అనేది ఎందుకు వస్తుంది అంటే బ్రెయిన్లో ఉన్నటువంటి నెర్వ్ సెల్స్ చాలా ఎక్కువగా స్పందించడం వలన, లేదా ఒక్కొక్కసారి వాటి మధ్య ఉన్నటువంటి కనెక్షన్స్ అంటే నెట్వర్క్లో ఉన్నటువంటి అబ్నార్మాలిటీ వల్ల, అంటే ఇప్పుడు చూడండి మన ఎలక్ట్రిసిటీ వైర్స్లో కూడా క్రాస్ కనెక్షన్స్ ఉంటాయి, అలాగా బ్రెయిన్లో కూడా కనెక్షన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. వాటిలో ఏమైనా అబ్నార్మాలిటీ రావడం వలన ఫిట్స్ అనేది సంభవిస్తాయి. ఈ ఫిట్స్ వచ్చినప్పుడు అది ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్లో ఈ ఎలక్ట్రికల్ యాక్టివిటీ స్టార్ట్ అయింది అనే దాన్ని బట్టి పేషెంట్కి ఉన్నటువంటి లక్షణాలు ఉంటాయి. కానీ అంటే ఎపిలెప్సీను షీజర్స్ ఎవరికైనా సరే కనీసం 2 కానీ అంతకంటే ఎక్కువ షీజర్స్ అంటే ఫిట్స్ వస్తేనే దాన్ని ఎపిలెప్సీ అని అంటాము. కొన్ని కారణాల వల్ల వచ్చేటువంటి ఫిట్స్ వాటిని సిమ్టమాటిక్ ఫిట్స్ అంటాం. అంటే ఏంటి, అవి తర్వాత ఫ్యూచర్లో వాళ్ళకి ఫిట్స్ రాకపోవచ్చు. సో అలాంటి వాళ్ళని మనం ఎపిలెప్సీ అని లేబుల్ చేయకూడదు. సో ఎపిలెప్సీ అండ్ షీజర్స్ అనేది ఒకటే కాదు, ఫిట్స్ వేరే, ఎపిలెప్సీ 2-3 ఫిట్స్ కంటే ఎక్కువ వస్తేనే దాన్ని ఎపిలెప్సీ అని మనం అంటాం. So ma'am, for our viewers in English, can you kindly tell us in brief what is epilepsy and what are seizures, and what is the differentiation between both of these? Yeah, this is a very important question because it's very important for the doctor and even for the person who had for the first time fit to be labeled as epilepsy or not. And though we use the word seizure and epilepsy synonymously, both are not the same. To label somebody as epilepsy, one should get at least 2 or more seizures. That is a fit. So unless you have, you cannot, all seizures are not epilepsies. Because there are some conditions like for example low sodium or low sugar or after alcohol somebody can get a fit. We cannot label these patients as having epilepsy because this has long-term connotations. Because you need to treat them for a longer period if it is epilepsy, but if it is only seizure, there is no need. And the second question what you have asked is being asked by most of the people who develop the seizures. They ask what is epilepsy. So epilepsy is nothing but it is an abnormal excessive contraction, excessive firing of a network of neurons which is called hyperexcitability. It is it may be because of a focal lesion in the brain or it can be because of abnormal network in the brain which finally results in excessive production of some neurotransmitters which are nothing but like hormones in the brain, and these result in developing these seizures which later may lead to epilepsy. So it's important for all of us to differentiate between a seizure and an epilepsy. So we keep hearing that there are many types of seizures, ma'am. What are the types of seizures and how do you make our patients understand in a simple way what these categories of seizures? Yeah. Seizures, actually there are many types of seizures which is not easy sometimes even for the family members to identify them as seizures. So the seizures are primarily of 2 types. One is partial seizures, second one is generalized seizures. So generalized seizures are those where there is simultaneous activation of both sides of the brain. So during this time the patient usually will develop jerky movements of hands, that is he will have jerking of both hands or both legs along with the extension of the neck backwards, and he will lose consciousness, and sometimes during this time you can have tongue bite and even passing urine in the clothes, that is incontinence of urine. And generally seizures are very scary and always it brings the person to the attention of the family member, friends or to the doctor. But this is not the commonest. Actually this generalized seizures occurs in around 40% of the patients with epilepsy, but 60% of the seizures are partial seizures, and partial seizures are sometimes very difficult to identify because the commonest type of partial seizures are the so-called complex partial seizures.
as the name itself denotes, sometimes it's very difficult to identify this because in this what happens is the person suddenly will stop what he is doing and suddenly staring, looking into the surroundings aimlessly or confused, which may not be identified by others. They will just ask what happened to you, but by the time somebody asks us, we again connect with the environment, and so in this there is a brief loss of communication with the environment. That is called the loss of awareness of the surroundings. And during this time sometimes people can have some chewing movements or even swallowing movements, and sometimes the so-called automatisms of the hands, where they do some rhythmic movements of the hands, or sometimes they do picking up of the clothes. And in some cases people get up from their place and start wandering aimlessly, and they don't know where they are going, what they are doing, which looks really funny. And sometimes these incidents may be diagnosed as psychiatric cases and they are being taken to even psychiatrists. So it's very important, whenever this is happening intermittently, lasting for few seconds to minutes, and this needs to be brought to the attention of a neurologist, so that one should rule out a case of complex partial seizures. In addition to this, there are many other types of partial seizures, which the features of which mainly will depend on from which part of the brain the seizures are coming. Sometimes the person can have jerking of one hand, or it can start with jerking of the leg, or sometimes even jerking of the face, depending on the area where the lesion is located. For example, one starts jerking from the hand, then possibly the lesion is located very close to that hand area or on the hand area. Similarly, some can have laughing just before the seizure, or they can have even cry before the seizures, or you can do something like, we call it as hallucinations. That is, you have an odd smell, or you hear something, or you feel that so you have seen something which is not existing. That is called visual hallucinations. So you can have olfactory, visual or auditory hallucinations before the seizure, after which the person will not be able to describe the seizure. So this is called aura. Aura is nothing but where the person can explain what he has got just before the seizure. Similarly, if it is coming from an important area called temporal lobe, the people can suddenly have a sensation of fear or something happening abnormal in their stomach. Actually, these patients are sometimes even taken to either cardiologist or even to a gastroenterologist, thinking that there is something abnormal in the abdomen. But later, after evaluation, turns out to be seizures. So these are the various types of partial seizures. And another third important feature of a type of epilepsy is the so-called absent seizures. This is very common in case of school-going children, especially below the age of 8 years, where the child will suddenly have staring spells with eye blinking, and this lasts for a fraction of a second, not even like what I expressed in the complex partial seizures. So that is called as cessation of the ongoing activity. For example, he will be counting the number. If you ask him to count 1 to 30, he will count up to 10, then suddenly he will stop, but once he is aware, he will again start counting from 11. So here there is a brief loss of awareness or consciousness lasting for only few seconds, and they occur many times in a day. Definitely this will bring the person's attention to the teacher or to the family, so that they are brought to the doctors. So absent seizures are very well controllable with the medication, and they should be treated well, so that it prevents any injuries to the child. Not only that, because of these absences they may miss in the teaching and all, they may miss what is being taught, so that their attention levels also comes down. So these three are the major types of epilepsies, and sometimes even, especially in adolescents, they may get sudden jerks in the body, like as if without any reason they get suddenly something like stimulating the body, and they get a jerk in the body like this, and which is called as myoclonic seizures. Sometimes this may be the beginning before the fits. So normally all of us have jerks in sleep. That should not be mistaken as abnormal. But if it is happening in the daytime, especially when you are concentrating, when you are reading, especially without any reason, normally all of us respond to stimuli around us for a sound or for sudden noise. But if it occurs without a stimulus, it's like a jerk in the body, it's known as myoclonic jerk. Definitely even that has to be brought to the notice, especially if there is a family history of epilepsy. So these four types of are the major seizures, but there are many other types, but these four are the very common ones which needs to be brought to the attention of the neurologist. Okay. Thank you very much, ma'am, for elucidating the types of seizures and the types of epilepsy. Now can you
కెన్ యూ ఎలిసిడేట్ ఇన్ తెలుగు లాంగ్వేజ్ మ్యామ్? దయచేసి కొంచెం తెలుగులో మూర్ఛలో ఉన్న రకాలు, తర్వాత మీరు ఈ మూర్ఛ వస్తుంది అని అతనికి ముందరే తెలుస్తుందా? సో ఇలాంటి కొన్ని విశేషాలు మా ప్రేక్షకులకు చెప్తారా? మూర్ఛలో చాలా రకాలు ఉన్నాయండి. కానీ మనకి అంటే చాలా కామన్గా ఉండే రకాలు మనం తెలుసుకుంటే మంచిది. దీని మెయిన్గా మనం ఏంటంటే జనరలైజ్డ్ ఎపిలెప్సీ అండ్ ఫోకల్ ఎపిలెప్సీ అని డివైడ్ చేస్తాము. జనరలైజ్డ్ ఎపిలెప్సీ అనేది ఏంటంటే దీంట్లో పేషెంట్కి ఫలానా చోటు నుంచి ఫిట్ వస్తుంది అని మనం గమనించలేము. మనం చూసేటప్పటికే పేషెంట్ తల వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది. చాలాసార్లు ఫిట్ రావడానికి ముందు అరుస్తారు అని శబ్దం వస్తుంది, ఎందుకంటే గొంతు నరాలు బాగా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి కాబట్టి. ఆ తర్వాత తల వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఆ తర్వాత 2 చేతులు కాళ్ళు కొట్టుకోవడం మొదలెడతారు. ఈ టైంలో వాళ్ళకి ఎంత విసిగిపోతారంటే మనం ఏం చేసినా సరే వాళ్ళని ఏం ఆపలేము. అలాంటప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఇది చూడడానికి కూడా చాలా భయం వేస్తుంది. సో ఈ జనరలైజ్డ్ ఫిట్స్ యూజువల్గా 1-2 నిమిషాలు ఉండి ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా పేషెంట్ కొట్టుకోవడం కూడా ఆగిపోతుంది. ఆ టైంలో మనం భయపడకుండా పక్కకు పడుకోబెట్టి వాళ్ళని కాసేపు రెస్ట్ తీసుకోవడానికి వదిలేయాలి. నోట్లో కూడా ఏం పెట్టకూడదు. రెండో రకమైన ఫిట్స్ ఏంటంటే పార్షియల్ ఫిట్స్. మామూలుగా ఈ జనరలైజ్డ్ ఫిట్స్ 140 మందికి జనరలైజ్డ్ ఫిట్స్ వస్తాయి. కానీ పార్షియల్ ఫిట్స్ అనేది యాక్చువల్గా ఒక 60% మందికి ఈ పార్షియల్ ఎపిలెప్సీ అనేది వస్తుంది. పార్షియల్ ఎపిలెప్సీని తప్పనిసరిగా లక్షణాలు చాలా కొంచెం వేరే విధంగా ఉంటాయి, ఒక్కొక్కసారి వింతగా కూడా ఉంటాయి. ఈ పార్షియల్ ఫిట్స్లో పేషెంట్స్కి ఫిట్ వచ్చే ముందు కొంచెం వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. దీన్ని మనం ఆరా అంటాం. సో వచ్చే ముందు వాళ్ళు ఏంటంటే చెప్తారు నాకు వస్తుంది అని. కొన్నిసార్లు అవి ఎలా ఉంటాయంటే ఒక్కొక్కసారి కడుపులో పిసికినట్టు కానీ, వాంతికి వచ్చినట్టు కానీ, కడుపులో గుండె దడ, భయం వస్తుంది. అది అయిపోగానే వాళ్ళకి తెలియదు అనమాట. ఆ టైంలో వాళ్ళు ఏంటి సైలెంట్గా బొమ్మలాగా ఉండిపోతారు. అలా ఉండిపోవడం అనేది 30 సెకండ్ల నుంచి 1 నిమిషం వరకు ఉండొచ్చు. అది అయిన తర్వాత ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళు నమిలినట్టు, మింగినట్టు, లేదా చేతుల్లో ఏదైనా ఉన్నట్టు నొక్కుతూ, అన్నం తింటూ వచ్చింది అనుకోండి అలా అన్నం కలుపుతూ ఉంటారనమాట. అది ఎంతకి వాళ్ళకి తెలియదు అలా చేస్తున్నట్టు కూడా. ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళకి తెలియకుండా ఉన్న చోటు నుంచి లేచిపోయి అటు ఇటు నడవడం మొదలెడతారు. ఆ టైంలో ఒక్కొక్కసారి ప్రమాదం కూడా జరిగే రిస్క్ ఉంటుంది. అందుకని మనం ఇలా ఉన్నప్పుడు ఆ వస్తున్నంతసేపు వాళ్ళని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఉండాలి, దెబ్బలు తగిలించుకోకుండా. ఎందుకంటే 1-2 నిమిషాలు అవగానే ఇదంతా కూడా తగ్గిపోతుంది. దీన్ని కాంప్లెక్స్ పార్షియల్ షీజర్స్ అని కూడా అంటాము. ఇది కాకుండా వేరే రకమైన ఫోకల్ ఫిట్స్ అంటే పార్షియల్ ఫిట్స్ ఏంటి అంటే ఉన్నట్టుండి ఫిట్ మొదలవడం ఒక చేయి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, లేదా ఒక కాలు నుంచి జర్కింగ్ మొదలవుతుంది, కొట్టుకోవడం. అలాగే మూతి నుంచి మొదలవుతుంది. మొదలైన తర్వాత మళ్ళీ 2 చేతులు కాళ్ళు కొట్టుకోవడం మొదలవుతాయి. సో దీన్ని పార్షియల్ షీజర్స్ అని కానీ పార్షియల్ బికమింగ్ జనరల్ అంటే మొదలైనప్పుడు ఒక భాగం నుంచి మొదలై మొత్తం బాడీ అంతా వస్తుంది అనమాట. ఇది ఎందుకు ప్రధానంగా దీనికి ఏంటంటే బ్రెయిన్లో ఏమైనా ఒక పర్టికులర్ ఒక ఫోకల్ ఏరియా అంటే మనం చెప్పగలం అనమాట ఫలానా ఏరియా నుంచి ఫిట్ వస్తుంది అని. ఆ భాగం నుంచి వస్తే ఈ పార్షియల్ ఫిట్స్ వస్తాయి. ఈ 2 కాకుండా ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే చాలా వింత లక్షణాలు ఉంటాయి. ఫిట్ వచ్చే ముందు నవ్వడం కానీ, లేదా ఏడవడం కానీ, లేదా వాళ్ళకి ఏదో వింతగా ఉండే శబ్దాలు వినిపించడం కానీ, అంటే హాలుసినేషన్స్ అంటారు, ఆడిటరీ హాలుసినేషన్స్. లేదా వాళ్ళకి ఏదో గీతల్లాగా కనిపించడం, లేదా బొమ్మలు పెద్దగా రాక్షసులు నా మీదకి వచ్చేస్తున్నారు అంటారు, పెద్ద బొమ్మలు కానీ, లేదా మైక్రోప్సీ అంటే మనుషులందరూ చిన్నగా అయిపోయినట్టు కనిపిస్తాయి. వీటన్నిటిని విజువల్ హాలుసినేషన్స్ అంటారు. ఇదేంటంటే మన తల వెనక భాగంలో ఆక్సిపిటల్ అనే ఏరియా అని ఉంటుంది, దాంట్లోంచి వచ్చినా లేదా టెంపరల్ లోబ్ అనే ఏరియా నుంచి వచ్చినా సరే ఈ విజువల్ హాలుసినేషన్స్ వస్తాయి. ఇది ఒకటే కాకుండా ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళకి వింతగా స్మెల్ వస్తుంది. కొంతమంది కిరోసిన్ స్మెల్ వచ్చిందంటారు, కొంతమంది కాలిన వాసన వచ్చిందంటారు. ఇలాగ ఇవన్నీ వచ్చి ఆ తర్వాత వాళ్ళకి చుట్టూ జరిగే తెలియకుండా స్పృహ కోల్పోతారు అనమాట. ఇలా జరిగినప్పుడు ఇది ఒక్కొక్కసారి వీళ్ళని సైకియాట్రిస్ట్ కూడా తీసుకెళ్తూ ఉంటారు అర్థం కాకుండా. సో తప్పనిసరిగా ఇలా మధ్యలో వచ్చి 1-2 నిమిషాలు మాత్రమే ఉంటే అది ఎప్పటికీ సైకియాట్రిక్ జబ్బు కాదు. వాళ్ళని తప్పనిసరిగా న్యూరాలజిస్ట్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి మనం వైద్యం చేయించాలి. ఈ 2 రకాల ఫిట్స్ కామన్. ఇది కాకుండా ఒక్కొక్కసారి అబ్సెంట్ షీజర్స్ అని వస్తాయి. అంటే ఏంటి, ఇది చిన్నపిల్లల్లో చాలా కామన్. స్కూల్కి వెళ్ళేటువంటి 8-9 ఏళ్ల వయసు లోపల వాళ్ళకి వస్తుంది. వీళ్ళు ఏంటంటే చేస్తున్న పని ఆపేసి సడన్గా ఆగిపోయి ఒక్కొక్కసారి కళ్ళు మిటకరిస్తూ ఉంటారు. ఓన్లీ ఫ్యూ సెకండ్స్ ఉంటుంది, కానీ ప్రతి గంటకు 10 సార్లు రావచ్చు, రోజులో 50-100 సార్లు రావచ్చు. ఈ యాబ్సెంట్ షీజర్స్లో ఇంకా వేరేదే ఉండదు అనమాట. సడన్గా వాళ్ళు చేస్తున్న పని ఆపేసి కాసేపు ఆగిపోయి మళ్ళీ చేయడం మొదలెడతారు. సో దీన్ని కూడా తప్పనిసరిగా గుర్తించాల్సి వస్తుంది. ఇది ఒకటే కాకుండా ఇంకొక రకమైన ఫిట్స్ ఏంటంటే మయోక్లోనిక్ జర్క్స్ అంటారు. అంటే ఏంటి, శరీరంలో ఉన్నట్టుండి ఉలిక్కి పడ్డట్టుగా వస్తుంది అనమాట. వాళ్ళు అది నార్మల్ అనుకుంటారు, కానీ కారణం లేకుండా ఉలిక్కి పడ్డం వస్తే తప్పనిసరిగా మన ఇంట్లో ఇంకెవరికైనా ఫిట్స్ కనుక ఉంటే మనం జాగ్రత్తగా తప్పనిసరిగా డాక్టర్ని సంప్రదిస్తే మంచిది.
అప్పుడు డాక్టర్లు టెస్ట్ చేసి నిజంగా మనకి ప్రాబ్లం ఉందా లేదా అనేది నిర్ధారణ చేస్తారు. సో ఈ 4 రకాల ఫిట్స్ చాలా కామన్. ఇవి కాకుండా కొంచెం అన్యూజువల్ ఫిట్స్ కూడా అప్పుడప్పుడు ఉంటాయి. అది మన సిమ్టమ్స్ని బట్టి మన డాక్టర్, ఫిజిషియన్ కానీ న్యూరాలజిస్ట్ కానీ దాన్ని పట్టుకోగలుగుతారు.